Naam, mtazamaji, ni asubuhi nyingine Mola ameridhia tupatane papa hapa ndani ya runinga ya TV47. Unatazama kipindi cha Matukio Mtambuko ambapo tunakujuza matokeo ya siku kadri yanavyozidi kutokea na kutukia. Mtazamaji, ni saa 5 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Popote ulipo, natumai kwamba siku yako inakuendea vema. Mie ni mwanahabari wako Andrin Kilemi. Karibu nikujuze taarifa kadri zinavyotukia. Miongoni tu mwa taarifa tulizozipa kipaumbele ni pamoja na uhasama mpakani Migori, vilevile mikakati ya kilimo Mlima Kenya, ukarabati wa barabara Lamu na vilevile upanzi wa miti katika kaunti ya Busia, na mwisho kabisa tunayo taarifa kuhusiana na uboreshaji wa mazao nchini. Wanahabari wetu wako katika maeneo mbalimbali humu nchini kuhakikisha kwamba unapokea matukio hayo na matokeo kadri yanavyotukia. Kumbuka, kawaida katika kipindi hiki vilevile tunao mjadala hii leo tukijikita katika masuala ya afya, ambapo tutakuwa tunaangazia swala zima la upangaji uzazi na vilevile afya ya uzazi. Tutakuwa na wataalamu wa masuala ya afya hapa studioni. Tayari amejaa studioni daktari wa uzazi ambaye kwa Kiingereza anafahamika kama gynecologist, ni Daktari Jose Jemba. Vilevile tunatarajia kuungana nao wauguzi wawili, Purity Njoroge na Maureen Rogoro. Haya yote ni katika awamu ya pili ambapo tutakuwa tunajadili masuala ya afya ya uzazi na vilevile upangaji uzazi kwa jumla. Lakini kabla ya yote hayo, tupate methali ya leo. Methali ya leo: nyokonyoko ni shimbe ya kuonana. Nyokonyoko ni tusi. Maana ya methali hii ni kwamba watu wanaoonana kila wakati hugombana. Matumizi: hutumiwa kumliwaza mtu na kumtia moyo wa kuendelea kukaa na mtu hata kama hutokea wakakosana. Methali ya leo: nyokonyoko ni shimbe ya kuonana. Nyokonyoko ni tusi. Maana ya methali hii ni kwamba watu wanaoonana kila wakati hugombana. Matumizi: hutumiwa kumliwaza mtu na kumtia moyo wa kuendelea kukaa na mtu hata kama hutokea wakakosana. Naam, karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Shukrani sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mtazamaji, tunaanza na taarifa kuhusiana na muungano wa kuendesha ukuaji na mafanikio ya kampuni zinazoshughulikia mazao yanayoharibika haraka umetangaza mikakati ya kupunguza hasara baada ya mavuno hayo bila kuathiri uwepo wa mazao hayo. Akizungumza na wakulima katika kaunti ya Embu, Okisegere Ojipat, mkurugenzi mtendaji wa FPC, amesema kuwa ushirikiano katika serikali kuu na serikali za kaunti zinazoendeleza kilimo utasaidia kuepuka hasara baada ya msimu wa mavuno. Kwa upande wake, mtaalamu wa kilimo Daniel Munyambu ameeleza kuwa wanapania kuzuru kaunti 10 ambazo ni pamoja na kaunti ya Nakuru, Meru, Embu na Kirinyaga kuhamasisha washikadau kuhusu mbinu mwafaka na kuendeleza kilimo cha mazao hayo. Participating both the exporters, the growers and aggregators, and those who are adding value, and we're here to encourage them and just ensure that they get sufficient knowledge that allows them to minimize losses at every point of their production and the chain where they play. We lose globally between 40 to 60% of fruits and vegetables, which is a huge loss. We're losing approximately a third of the
food that we produce. And we are having a series across at least 10 counties in this country, trying to educate our farmers, to empower our farmers and value chain actors about the need for us to reduce post-harvest losses. It is estimated that nearly 40% of all the produce that we get after all the hard work, we do lose it immediately after production. Mizozo ya ardhi ya kihistoria inayohusisha jamii ya Abakuria na Kipsigis eneo la Kugitimo katika kaunti ndogo ya Kuria Mashariki, kaunti ya Migori, umesababisha vifo vingi, majeruhi na kufurushwa kwa familia nyingi kutoka kwa ardhi ya ekari 20. Hali hiyo imewalazimu wazee na jamii hizo wakiongozwa na mbunge wa Kuria Mashariki Marwa Kitayama kuingilia masuala ambayo kwa miaka mingi yamezua mizozo kati ya jamii hizo mbili jirani kwenye mpaka wa Narok na kaunti ya Migori. Kulingana na mbunge huyo, ardhi inayozozaniwa na ambayo kesi yake iko katika mahakama ya Kilgoris ilimilikiwa na jamii zote mbili na Wakuria na Wakipsigis kwa muda mrefu kabla hata ya kuanzishwa kwa ugatuzi, lakini jamii ya Kipsigis inadaiwa kuwahamisha kwa nguvu na kuwang'oa Wakuria kutoka kwenye ardhi hiyo. Siku za hivi karibuni kulikuwa kunataka kuanza kuwa na tension, yani hali ya ukosefu wa usalama katika mpaka wetu kati ya Kuria East constituency na Kilgoris constituency. Kwa sababu ya hiyo, sisi kama viongozi tunaelewa kabisa kwamba ni bora kuzuia kuliko kuponya. Kwa hivyo tukachukua hatua ya haraka kuweza kukutana na kuweza kuyasikiliza yale mambo ambayo yako pale. Na tumegundua kwamba kumekuwa na tatizo ya kutoelewa kwa sababu kuna shamba ambalo liko pale na kihistoria ni shamba ambalo limekuwa ni shamba la Masai na vile vile ni shamba la Wakuria. Tumeishi pale kwa amani miaka yote, lakini hapo katikati kukaonekana kwamba tusipoangalia vizuri kutakuwa na shida katika usalama upande huo. Sasa mtu kama mimi najiuliza, hata mkienda muulize serikali ya kwamba sasa mimi ni mtu gani? Niko na mama, niko na watoto wangu, niko na watoto ambao wanahitaji waende shule, lakini mpaka sasa hakuna laini hata yoyote. Na hii Kenya hata kuambia eti hii serikali imekuja mpya hii, si tuone basi ituambie itusuluhishe shida yetu ili tusiumizike bure, na hata mtu kama mimi nitakufa na nitasiko wapi? Mnyonge ana haki are basically asking the court to implement some decision regarding issues of historical land injustice. I won't talk much about the case because it's an ongoing matter. We'll be back there on 26th and 27th of this month. Na baadhi ya wabunge wa Mlima Kenya wameapa kushinikiza kubadilishwa kwa sheria zilizopo zinazofanya iwe vigumu kwa wakulima kufaidika na mazao yao. Akizungumza katika kanisa Katoliki la Karau katika kaunti ya Embu Jumapili, mwenyekiti wa kamati ya Seneti ya Kilimo James Murango alibainisha kuwa baadhi ya sheria zinazoonekana kudhibiti tu mimea inayokuzwa karibu na msitu wa Mlima Kenya. Mbunge wa Manyata pia alisema kuwa matatizo yanayowakabili wakulima leo yanahitaji ufadhili mwema wa serikali. Tumemaliza mkutano ambao tumekuwa nayo Meru. Hii mkutano ya Meru ilikuwa inazungumzia tulikuwa tunazungumza mambo ya kahawa. Na tumeleta watu wote ambao wanahusika katika mambo ya kahawa kuanzia waziri wa kilimo na watu wake. Tumekuwa na waziri wa vyama vya ushirika na watu wake. Tumekuwa na wabunge wote kutoka bunge la Seneti na bunge la kitaifa. Tumekuwa na naibu wa rais ambao ametumwa na rais wetu William Samoei Ruto. Na tumesema kwamba mkulima lazima apate haki yake. Sheria ambazo zinakuja kwa sababu kuna ile coffee bill ambayo tumeleta pale Senate ambao niko nayo katika kamati yangu nimesponsor, ni kwamba lazima tuangalia kwamba mkulima atakuwa ni mwenye kahawa toka achune mpaka iuzwe. Ilikuwa kubwa ni kwamba
tumekuwa na watu ambao wako katikati ya shida za kahawa na majani, na bado wao ndio tunaambia watutatulie mashida yetu. This time mmepata chairman wa agriculture ni kijana ambaye ako na hopes kule mbele. Mimi najua Morango hakuna vile tunaweza itikia hawa watu wakuwa wanakula shida, na sisi tunataka watu support huko mbele. Na wakazi katika eneo bunge la Lamu Mashariki, kaunti ya Lamu, wamemtaka mbunge wao kushirikiana na serikali ya kitaifa kwa minajili ya kupata maendeleo. Wakizungumza kwenye hafla ya kuzindua rasmi mradi wa kukarabati kilomita 30 ya barabara ya Mtwaganda hadi Kizingitini, wakazi hao wamesema kukarabatiwa kwa barabara hiyo kutarahisisha usafiri. Mbunge wa eneo hilo Ruweida Mohamed amewahakikishia wananchi wake kuwa malengo yake ni kuhakikisha wananchi wanapata maendeleo, ikizingatiwa eneo bunge hilo limetelekezwa kwa miaka mingi na wabunge watangulizi. Tunapenda kutoa shukrani kwa uongozi ambao tuko nao kwa sasa. Kwa kweli tumeiona ishara liwa kuwa makubuli, kwa sababu hizi ndio changamoto ambao, na hususan barabara ndilo jambo kuu ambalo, ama ndilo jambo kubwa ambalo ni changamoto kwa jamii yetu kwa jumla. Kama hii siku za nyuma tulikuwa hatuoni miradi, tulikuwa na mbalazo, lakini saa hii tunaamini kwa kuwa huenda mambo yakafanikiwa. Ikiwa haya yameanza, basi nina imani kwa kuwa hata lami pia iko nyuma itaendelea. Shirikana na serikali ndio kufaidi kwetu, lakini ukiwa upinzani tutabaki pale pale upinzani. Lakini jinsi mnavyojua hapa ni kisiwa, na kuvukisha machines kufika hapa ni kazi ngumu sana. Nataka nishukuru mheshimiwa kwa kazi ambayo amefanya. Yeye ndiye ameshughulika mambo ya kuleta machines hapa. Ni kuonesha watu wa Lamu Mashariki wataka maendeleo, wana hamu na maendeleo. Maana kuambiwa tu asubuhi, jamani twendeni tukafanya launching, watu wakatoka wakaja, hili laonesha mko tayari na maendeleo, mko tayari kukaribisha maendeleo, na inshallah Mwenyezi Mungu atatuwezesha tufanye maendeleo mpaka Tongo avone. Tuelekee Busia sasa, ambapo serikali ya kaunti hiyo ikishirikiana na shirika la Linda Mazingira inaendeleza shughuli ya upanzi wa miti kwa kila shule ya kaunti hiyo kwa lengo la kuinua kiwango cha misitu ambacho kimesalia kuwa cha chini katika kaunti hiyo. Wakizungumza wakati wa upanzi wa miti katika shule ya msingi ya Mundika, viongozi wa kaunti ya Busia akiwemo naibu gavana Arthur Odera wamedokeza kuwa watashirikiana na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali pamoja na wadau wengine kuhakikisha kuwa wanapanda miti zaidi ya milioni 1 kufikia mwishoni mwa mwaka huu. As a county government, our target this year is to plant 1 million trees. We have planted more than 150 tree seedlings together with our partners. And Mundika Girls is a continuation of our target of achieving 1 million tree seedlings in Busia County. Langu ni ombi moja. Tukishapanda hizi miche, naomba kila mwanafunzi adopt 1 tree. Tukitaka kwa track rain, mvua inyeshe ndio tupande, lazima tuwe na environment ambaye tumepanda miti. So nyinyi wakati mnalinda hii miti mmesema leo, vile vile hakikisha umepanda miti moja huko nyumbani. I think we should have a program ya kwamba ule mwanafunzi amejipitisha kwamba apewe miti yake aenda apanda nyumbani, anafacilitatiwa na shule. Tunaweza kuwa na patana na hao na community ili tuweze kupata seedlings yetu kwa shule hapa, ili tuweze kupatia wananchi wetu wapande. Vile vile tuko na facility ya JK prison iko hapa, vile vile iko na shamba kubwa. We can partner with them again, tuwe na meeting zingine hapa.
Mtazamaji, baada ya shule ya sekondari ya wasichana ya AIC Sombe iliyoko eneo bunge la Kitui Mashariki, kaunti ya Kitui kuibuka kama shule bora ya wasichana kwenye mtihani wa KCSE mwaka 2022, serikali na wazazi wameombwa kusaidia masomo ya wanafunzi hao kikamilifu ili kusaidia kwenye mafanikio yao zaidi. Akizungumza wakati wa siku ya kutoa zawadi shuleni, mkuu wa shule hiyo Anastasia Mutinda ameitaka serikali ya kitaifa na kaunti kuhakikisha kuwa kuna miundombinu bora kama maabara na madarasa ya kutosha ili kusaidia kwenye changamoto zinazokumba shule hiyo. The academic journey with your child. If you have to see the outcome, you must be figured out in the process. Let us be true or genuine friends and teachers to our children. Let us pay fees in time, and fees paid in kind is acceptable. Parents also kindly know this, that what you can no longer accept, what you can no longer tolerate, what you expect from the students is due to setting of standards for what you consider acceptable. Give us the support that we deserve. Give us the support that we need so that we can be able to make it. Because without you, then we cannot do so. Performance in KCSE of this school has been on an upward trend. We had 1 A-, we had 4 B+, we had 40 students with a B con. We had 32 with a B-. Na usimamizi wa hospitali ya rufaa ya Kapenguria umetangaza kuwa sasa utawahudumia wagonjwa wengi zaidi kutokana na miundombinu bora iliyowekwa na serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi. Akizungumza na kituo hiki, daktari mkuu wa hospitali hiyo Simon Kapchanga amesema kuwa kando na miaka ya awali, wakati huu idadi ya wagonjwa kutoka kaunti jirani za Trans Nzoia na Turkana au hata taifa la Uganda wananufaika na huduma za hospitali hiyo kwa kiwango kikubwa. Dr. Simon Kapchanga, mimi ndiye daktari mkuu wa hospitali ya rufaa ya Kapenguria. Kwa leo nashukuru tumekuwa na mgeni ambaye ni CEC wa health, na nashukuru pia, shukrani zangu kwa kiongozi wa kaunti hii ambaye ni gavana wetu Simon Kachapin. Tangu achukue hatamu za uongozi tumeona mabadiliko katika hospitali, vitu vingi vimebadilika. Kwa saizi madawa karibu zote tuko nazo, except special drugs peke yake, lakini kwa wingi madawa zote tuko nazo. Morali ya wafanyikazi imepanda juu, wagonjwa wanatibiwa kwa wakati inavyofaa. Pia hali ya kawaida ya mgonjwa inashughulikiwa kwa upande wa chakula na kadhalika. Mahali penye wanatulia, malazi yote yanabadilika. Hivi karibuni tunatarajia kupata manguo ya wagonjwa, tupate pia malazi mapya ya wagonjwa, na vitu vingine kama kompyuta zingine tunazipokea hivi karibuni. So tunashukuru sana ya kwamba usaidizi wa kaunti umetusaidia kuweza kusaidia wananchi kuweza kutibu wagonjwa kwa wakati unaofaa. Mtazamaji, unazidi kufuatilia kipindi hiki cha Matukio Mtambuko, ambapo tunakujuza matukio na matokeo ya siku. Miongoni tu mwa taarifa tulizozipa kipaumbele ni pamoja na uchunguzi wa maafa Shakahola, ambapo kamati ya seneti ya kuchunguza maafa ya Shakahola inaendeleza vikao vyake leo, wakikutana na baraza la viongozi wa Kiislamu SUPKEM na baraza la jamii ya Wahindi. Hali kadhalika vita dhidi ya pombe haramu, ambapo naibu rais Rigathi Gachagua pamoja na waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki wanafanya kikao na washikadau eneo la Mashariki kujadili mbinu za kukabiliana na pombe haramu. Vilevile tunayo taarifa kuhusiana na ufichuzi wa Linda Ugatuzi, ambapo vuguvugu la Linda Ugatuzi kutoa taarifa ya ufichuzi wa madai ya sakata katika wizara ya usalama wa ndani. Mtazamaji, iwapo ndio mwanzo unaungana nasi, ni miongoni tu mwa taarifa tulizozipa kipaumbele. Vilevile tunao mjadala nilivyokuarifu awali. Leo tutakuwa tukiangazia afya ya uzazi, vilevile tutakuwa tukiangazia njia na athari za upangaji uzazi. Tayari wageni wamefika studioni. Yupo Daktari Jose Jemba ambaye ni daktari wa uzazi, kwa Kiingereza wanasema gynecologist. Vilevile yupo Purity Njoroge ambaye ni muuguzi,
na Maureen Rogoro ambaye ni muuguzi. Yote hayo mtazamaji ni baada ya mapumziko mafupi. Usiende mbali. For the biggest of guests, from politicians to entertainers to content creators to whichever kind of a person you want to think that you'd want to see on the show, this is the place to be. Dr. Funeke tonight. Each and every Wednesday. My name is DJ Lizni, not your ordinary DJ. And of course, they call me the eagle himself. Your host, Dr. Funeke, is my name. Of course, everyone is at 7:30. See you then. Don't touch. Make sure to join us. Tell your landlord as well. Jua unalipia wa parent. Sikose. From politics, health, cooking, relationships, and entertainment, join Linda Alela every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. only on Morning Cafe. Your health is not just about going to the hospital. Your health is about prevention, it's about what you eat, it's about where you live. For this reason, the Body Garage Show exists. The part of the brain For the biggest of guests, from politicians to entertainers to content creators to whichever kind of a person you want to think that you'd want to see on the show, this is the place to be. Dr. Funeke tonight. Each and every Wednesday. My name is DJ Lizni, not your ordinary DJ. And of course, they call me the eagle himself. Your host, Dr. Funeke, is my name. Of course, everyone is at 7:30. See you then. Don't touch. Make sure to join us. Tell your landlord as well. Jua unalipia wa parent. Sikose. For the biggest of guests, from politicians to entertainers to content creators to whichever kind of a person you want to think that you'd want to see on the show, this is the place to be. Dr. Funeke tonight. Each and every Wednesday. My name is DJ Lizni, not your ordinary DJ. And of course, they call me the eagle himself. Your host, Dr. Funeke, is my name. Of course, everyone is at 7:30. See you then. Don't touch. Make sure to join us. Tell your landlord as well. Jua unalipia wa parent. Sikose. Dr. Funeke tonight. Heated conversations. Sasa hii show mkiendelea hivi haitafanyika. Hapa sitoki mkiendelea kama mnaongea vibaya, mnaongea vibaya. Mnaongea vibaya juu nilienda UK. Juu nilienda UK mnaongea vile mnataka. Struggling artist. KRG ndio number 1. Number 2 ni Eric Mondi. Entertainment. Takupenda sahi na kasi sahi. For the biggest of guests, from politicians to entertainers. For the biggest of guests, from politicians to entertainers to content creators to whichever kind of a person you want to think that you'd want to see on the show, this is the place to be. Dr. Funeke tonight. Each and every Wednesday. My name is DJ Lizni, not your ordinary DJ. And of course, they call me the eagle himself. Your host, Dr. Funeke, is my
Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kufuatilia kipindi hiki cha Matukio Mtambuko. Iwapo ndio mwanzo unaungana nasi, tayari tumeingia kwenye awamu yetu ya pili ya kipindi hiki, ambapo nilivyokuarifu awali, leo tunajikita kwenye masuala ya afya. Hii leo tukiangazia upangaji uzazi, ukipenda afya ya uzazi, na ambapo tutakuwa tunaangalia ni njia zipi za upangaji uzazi, ni athari zipi zinatokana na njia tofauti tofauti za upangaji uzazi, na vile vile tutakuwa tunaangazia afya ya uzazi kwa jumla. Kumbuka una fursa ya kuchangia kwenye kipindi hiki kwa kuuliza maswali, manake tayari mabingwa wamejaa studioni. Daktari Jose Jemba karibu na mimi kabisa, ni daktari wa uzazi, ukipenda gynecologist. Katikati yupo Maureen Rogoro, ni muuguzi. Mwisho kabisa yupo Purity Njoroge, ambaye vile vile ni muuguzi. Unaweza kusema nasi kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0768 095491. Nitarudia nambari hiyo ambayo ni 0768 095491. Tupigie simu, uliza maswali yako, bila shaka maswali hayo yatakuwa yanajibiwa hapa. Vile vile unaweza kututumia ujumbe mfupi kwenye 22047 au kasema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Kwenye Facebook tuko live ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47 News, utanipata @Kilemi_Andrina. Asanteni sana kwa kuungana nasi. Na nitaanza moja kwa moja, na nitakuwa ninaanza nawe daktari. Tunapozungumzia afya ya uzazi, upangaji uzazi, najua kuna masuala mengi ambayo yako kule nje ambayo labda kisayansi si ya kweli, lakini tuanzie papo hapo. Upangaji uzazi ni nini haswa, na ni nani ambaye anastahili kufanya upangaji uzazi? Okay, I use English because Kiswahili is quite complicated. Yeah, I'm Dr. Joseph Jemba. I'm a gynecologist obstetrician. For now, I'm based in Komarok, a modern hospital. So actually, contraceptive is something which is supposed to be used by everybody who is in reproductive age. And there is no restriction in terms of age as long you're in reproductive age. So there is quite a number different of it. There is natural, there is the one which can use medication, others just use kind of barriers, and then it depends to when are you supposed to use them. Depends also to out of the age, out of the circumstance, like for example, breastfeeding. There is a way of making it, for example, immediately after delivery, after a few hours, like 48 hours, and then after 6 weeks, according to how you want it to make, and to adapt also to the circumstances, as I said, according to the breastfeeding. Mm-hmm. Kwa hivyo unasema kwamba yeyote ambaye amefika kiwango cha ile reproductive age anaweza kufanya upangaji uzazi? Yeah, married or no. Married or no. Yeah, you can use family planning, because today we have already known that if you look in terms of unwanted pregnancies, sexually transmitted infections, and consequences of abortions, which are non-medical attended abortion, is so high in young age. Mm-hmm. Is around all the complications, the young age takes close to 50% of it. Mm-hmm. In fact, even in terms of the infections like HIV, all the studies will tell you that all the infectious people affected, you have close to a half which are young age. So everybody is supposed to use as long you are in reproductive age. Asante sana daktari. Bi Maureen amesema kwamba yeyote ambaye amefika kiwango hicho anaweza akafanya upangaji uzazi, iwe amefanya au ako kwenye ndoa au hayuko kwenye ndoa. Lakini ni njia zipi hizi ambazo tofauti zinatumika katika upangaji uzazi? Maanake najua kuna zile ambazo ni hormonal na zingine non-hormonal. Kwa faida ya mtazamaji na ambaye labda angetaka kuanza upangaji uzazi, ni njia zipi ambazo anaweza kutumia? Asante sana kwa kuwa pahali hapa. Kwa majina mimi naitwa Maureen Rogoro.
Mimi ni muuguzi katika hospitali kuu ya Kenyatta University Teaching and Referral, na tuko hapa leo kuzungumzia upangaji uzazi. Kuna njia kadha wa kadha za kupanga uzazi. Mwanzo kuna vile daktari mwenzangu amesema hapa, unaweza tumia natural methods, na kuna moja tunaita lactating amenorrhea method. Hiyo ni njia ambayo mwanamke akishajifungua na ikuwe hakuna pingamizi lolote, akinyonyesha mtoto kwa miezi 6 bila kumpatia chochote, hiyo ni njia moja ya kupanga uzazi. Na inatakikana kuwa huyu mtoto ananyonya kabisa, ile tunaita exclusive breastfeeding. Pale ambapo mama hampatii maji, kwa sababu ukiingiza maji na chakula yoyote, hiyo haitakuwa tena exclusive. Alafu lazima ikue pia periods, hii damu ya mwisho ya mwezi haijarudi tena. Hiyo ndio tunaita LAM, lactating amenorrhea method. Kwa hivyo unasema kwamba wakati ambapo mama anamnyonyesha mtoto ni njia mojawapo ya kupanga uzazi. Ndio. Lakini nimewasikia wengine wakisema kwamba walipata iwapo ni mimba ya kwanza, ya pili, wakati ambapo wako katika hiyo process ya kumnyonyesha mtoto. Hilo linawezekana? Haliwezekani. Na wajua saa zingine client kukuambia ukweli inakuwa ni shida. Wakati hilo tatizo limetokea, ndio unapata anakuambia, "Oh daktari, mimi nilikuwa nanyonyesha." Lakini ukichunguza hakufuatilia vile tulimwambia, kunyonyesha kabisa bila kupatia mtoto hata maji. Na pia periods zizikue zimerudi. Na tena pia mtoto asikuwe amezidi miezi 6. Hiyo ndio tunaita exclusive. Exclusive. Na imesaidia na pia itakuwa faida kwa mtoto, kumbuka. Haya, Purity, kando na hiyo ambayo amezungumzia natural, ambayo ni ya kumnyonyesha mtoto exclusively bila kuhusisha chakula chochote wala maji, ni njia ipi nyingine ambayo wanaweza kutumia katika kupanga uzazi iwapo labda hujafika kiwango hicho cha kumpata mtoto? Asante sana Adrian, naitwa Purity, nafanya pale Rural Level 4 Hospital iko Kiambu County. Na kwa hilo swali ambalo umeuliza, njia ni mingi za kupanga uzazi. Kama vile daktari alisema, kuna hormonal na non-hormonal. Tukianzia pale kwa hormonal, kuna tembe na kwa kimombo ndio wanazita pills. Na hizi tembe si zote ziko na hormones iko the same, wacha niseme the same. Kuna zile tembe ambazo ziko na hormone ambayo tunasema ni combined. Ile alafu kurudi nyuma kidogo, wacha niseme ya kwamba mwili wa mwanamke uko hormone controlled. Na kufikia wakati mwanamke atapata ujauzito, lazima kuwe na zile hormones ambazo zina control huo mwili wake. Na sana sana hizi hormones daktari atatuambia kwamba ni ile akina progesterone, watu wengi wanazijua progesterone na estrogen kwa kimombo. Na sasa wakati tunazungumzia about kuhusu hizi tembe, kuna zile tembe ambazo tunazita ni zile combined oral contraceptives ambazo ziko na hiyo hormone moja inaitwa progesterone na hiyo nyingine inaitwa estrogen. Na kuna zile tembe ambazo ziko na hormone moja ambayo ni progestin only pills. Sasa alafu pia kuna apart from hizo tembe za kumeza, kuna zile vidude kidogo watu tunaweka kwa mkono. Client akikuja ama mwanamke akikuja anakuambia unajua kuna zile long term na short term. Kwa hivyo kuna zile vidude kidogo ambazo tunazita implants ambazo tunaziweka kwenye mkono. Alafu apart from implants kuna zile ambazo tunazita ni coil. Kuna coils ambazo ni hormonal pia. Kuna moja ambayo tunaweka kupitia njia ya uzazi, weka kwenye mfuko wa uzazi, ambayo tunasema inaitwa kwa Kenya kama saizi ni intrauterine devices. Alafu apart from hizo kuna zingine tunapachika kwa mgongo zinaitwa patches. So njia ni mingi za kupanga uzazi. Pia kuna hizo daktari alikuwa anasema kuna zile natural. Nataka watu wajue watu huko nje wajue apart from ile tunasema ya kunyonyesha, ile amesema exclusive. Na hapa nataka tuchangie tuseme ya kwamba si exclusive peke yake. Manake mwanamke atakwambia ananyonyesha exclusive na alipata ujauzito. Tunasema mtoto anyonyeshwe on demand. Na nichangie niseme ya kwamba sio kila mwanamke itafanya kwake. Kuna zile precautions lazima unafaa ufuate. Manake utapata mtu amekwambia ananyonyesha kumbe ali express ile breast milk na amestore mahali
na pengine asharudi kazi, hiyo ndo anasema bado mtoto wake hajampatia chakula wala maji, lakini mtoto wake anamfanyia exclusive breastfeeding. Manake ile maziwa ameistore kwenye jokofu. Kwa hivyo tunasema ni ile mtoto unanyonyesha on demand. Kwa nini tunasema mtu anyonyeshe mtoto on demand? Kwa sababu nimesema mwili wa mwanamke ni hormonal controlled. Kwa sababu tunataka ile hormone moja ambayo inafanya maziwa itoke, ile na release maziwa. Unajua pia ku release maziwa kwa mwanamke ama kutoa maziwa kwa mwanamke pia inahitaji hormones pia. Na hiyo hormone inaitwa prolactin. Na lazima maintain hiyo, uhakikisha kwamba hiyo prolactin levels ziko juu. Ndio maana ile hormone ambayo ina control ovulation ile inafanya upate ujauzito ikue chini, uisuppress. Na kwa hivyo tunasema nyonyesha mtoto on demand. Iwapo mwanamke anarudi kazi ama kuna vitu zingine za kufanya in between hiyo 6 months, tunasema always use a backup method. Ambao pengine unaweza tumia coil, unaweza tumia kitu nyingine ya kupanga uzazi. Na apart from hizo natural, hizo pills na hizo coils, kuna pia ile tunasema kutumia tunasema hizi za kutumia mipira ya ngono pia. Ni part of the contraceptive also. Purity, njia hii ya natural ambayo ni ya kumnyonyesha mtoto umesema on demand bila kuhusisha chakula chochote, ni effective kwa kiwango kigani? Ni effective iwapo hedhi ama ile damu tunasema ambayo ni hedhi, menstrual period, haijarudi. Na kumbuka si lazima upate mimba kwa sababu umepata periods. Kwa sababu ovulation ndio ina determine wakati utapata ujauzito. Ujauzito utaoka only if you ovulating. Na kuzuia hiyo ovulation, unajua damu ya mwezi ndio inatuambianga mtu aliovulate kuna cycle ili happen. Kuna ile cycle ilikuja, of which cycle kwa kila mwanamke ni tofauti. Kila mwanamke ako na utofauti wake kulingana na cycle. Wakati nasema kunyonyesha mtoto on demand, nimesema sio kila mwanamke hii method itafanya kwake. Lazima huyo mtoto mwanamke kuwe most of the time mtoto anatoa yale maziwa. Na pia ndo tunasema kama saizi tunasema kila kitu, unajua watu wana suffer a lot for the hormonal imbalance. Ndio maana tuna advocate. Kama pia unataka kutumia hiyo lactational amenorrhea method, ni vizuri ukienda kwa mtaalamu wako mueleze ile njia umeamua, lakini ni vizuri mkijadiliana na yeye. Kama ushakuwa sexually active, pengine umeolewa, hutangoja miezi 6, lazima pia tuku-advise on backups. Kwa sababu isiende ifeli, useme daktari alisema, tukinyonyesha mtoto miezi 6, sitapata ujauzito. Haiko 100%. Yes. Nikirejea kwako Ruguru, ni vigezo vipi labda mtu anastahili kuangalia na kuangazia wakati ambapo anachagua njia ya upangaji uzazi? Maanake tumetaja kwamba zipo njia nyingi. Ni vigezo vipi ambavyo mtu anastahili kuangalia ili ajue kwamba njia hii itafanya vyema kwangu ikilinganishwa na hii nyingine? Maanake alivyotaja Purity hapa ni kwamba huenda njia fulani ya upangaji uzazi ikafanya kazi kwangu lakini isifanye kazi kwako kwa sababu moja au nyingine. Asante sana. Kitu ya kwanza, unapotaka kuchagua njia ya family planning, ni lazima ukue umeangaliwa mwili yako, kwa sababu kuna zile mbinu za kupanga uzazi huwezi ekewa. Kama kwa mfano pressure, uko na shida ya pressure, kama uko na tuseme unatarajia kupata mtoto hivi karibuni, kisha tena unaweka ile family planning ya 12 years, hizo ndio vitu ambazo unafaa kuangalia. Tena inalingana vile ambavyo mmekubaliana na tuseme kama mmeoana, vile mmekubaliana na partner wako. Kwa sababu nitatoa mfano, kuna wale ambao wamekubaliana tutapata mtoto baada ya miaka 3. Kwa hivyo kwangu mimi ni rahisi kwenda tu kwa daktari ambaye huwa anakusaidia na unamwambia mimi tunataka mtoto miaka 3 ijayo, na hapo daktari atakusaidia kuchukua hiyo long term method. Kitu ya pili pia inalingana kama umewahi tumia hiyo family planning any method na ikakuharibikia. Tuseme kuna wale wanatumia hizo hormono na inamharibikia. Kwa hivyo huwa tuna advise anaenda kwa njia nyingine. Alafu pia jambo lingine la kuangazia ni kwamba unapoambia mtu, kwa mfano kuna hizi vitu zinaitwa P2, huwa tunakataa kabisa na tunasema si njia ya kupanga uzazi. Ikue tu ni ile
wakati unapotumia, tuseme wakati unameza hizo pills na umesahau, hiyo ndio tu huwa tuna advise unaweza tumia hiyo emergency pill. Kwa hivyo unasema emergency pill sio njia ya upangaji uzazi. Inafaa itumike kama backup. Kama backup. Yes. Kwa hivyo kwa muda gani? Kwa mfano kuna period ambayo tuseme in 12 months ambao ni mwaka mmoja unastahili kutumia kwa kiwango kipi? Huwa tunajaribu kabisa, tunaeleza clients hii ikuwe tu ni once in a while, kwa sababu kitu itafanyika itadestabilize hormones zako kwa mwili. Na hivyo ndio utapata mwanamke atakuja kupata ujauzito na anasema ako kwa family planning. Yeah. Asante sana. Daktari, nirejee kwako na labda tuna swali hilo la ni vigezo vipi ambavyo mtu anastahili kuangalia wakati ambapo anafanya upangaji uzazi, manake zipo njia tofauti. Amesema kwamba iwapo uko katika mahusiano, katika ndoa, huenda chaguo lako likatokana na ile agreement ambayo mko nayo katika ndoa yenu kwamba tunapanga kupata mtoto baada ya miaka 5. Kando na hilo, lipi lingine mtu anastahili kuangalia wakati ambapo anataka kuanza shughuli hii ya kupanga uzazi? It's okay. Before coming there, there is something about exclusive breastfeeding, which I want maybe to put a bit of light on that. Because I know there is women who are looking at us, they'll get lost. Because there are some women who have been using lactation so accurately, but they end up by having pregnancy. So if they hear us by now saying that by the time you breastfeed so properly, you never get pregnancy, then they'll get lost. So we need just to inform that in any contraceptive method, there is a percentage for fail. So it doesn't mean that because you have already used a certain contraceptive that there is no fail at all. So for those ones who are coming telling you that I've been using so accurately and they are so sincere with it, you need to listen to them and then tell them, maybe look at it and then adjust the way of giving them contraceptive, because those are the ladies you said, you tell them, for example, in saying, no, I think you have been doing this, and she knows that she has been breastfeeding so properly, they'll get lost, it mistrusts against us. So we need to inform them that there is a percentage for but when does that occur? Kwa mfano iwapo umeanza hiyo shughuli ya breastfeeding, iwapo ilifanya kazi kwa mtu mmoja na sasa haifanyi kazi kwangu, itafanyika immediately kwamba itafail iwapo na mnyonyesha mtoto exclusively hiyo 1%, how often and how quick? No, actually it's difficult to say in which how long will you take to expect fail or not. The fail can happen anytime. After 1 month, 2 months, anytime it can happen. So unaweza kuwa natumia njia ya kunyonyesha kama upangaji uzazi, lakini nikanyonyesha kwa mwezi mmoja, mwezi wa pili, wa tatu bila kupata ujauzito, lakini katika mwezi wa 4 it's possible. Ikafanyika. Yeah, it's possible. So just to make it again, say that any contraceptive has a percentage for fail. So that one women need to know that sometimes you can be using it so properly. Even those who use pills and other more accurate than natural, they get fail. So there is percentages for any type of contraception. So maybe your question can be highlighted slightly in English because Kiswahili is quite complicated. Vigezo ni factors. What factors should one consider wakati ambapo anachagua a method for family planning? Yeah, okay, there is quite a number of things to be considered. The first thing is, for those who have already used some contraceptive before, they need to know how, because in fact, when ladies are coming for the consultation, they tell you, I want a contraceptive, but this did not work for me. Those ones automatically you remove, but they did not work for me, you need also to understand. Because, let me give an example of IUD, whichever, hormonal or copper. You'll find that uterine divide. So you can find some women doesn't want it simply because they are telling their partners are not comfortable with it. Other ones will tell you that there is a lot of infections, which we too, as gynecologists, do experience during the consultations, that there is quite kind of association between infections and then contraceptive. But the problem is, we need to explain to, if somebody comes and tell you, I don't want to use IUCD because of infections or because of the husband is feeling it, then it's not really an accurate reason for you
to exclude IUD from that person. So as I said, you need to listen first. Those people, those ladies, they already tell you that this is not working, but listen to those reasons and then see whether there is a real accurate reasons or no. As I said, for infections, any lady can get infections after insertion of IUD. It's a matter of how you are taking care, the environment before and during the insertion. First, somebody who comes has already candidiasis. Why don't you treat infections first before inserting IUD? Because when you insert IUD with infections, which is already there, you know that you are going to worsen. Because that is a foreign body that you are putting in the uterus and in the vagina, passing by the cervix. Another thing, when you are inserting, today, insertion of IUD has become something which anybody can put anywhere, even on the table in the house. That should be also addressed, that the environment you are creating when you are putting IUD is also determinant in terms of the days coming or weeks coming after insertion. So you need to be at least so keen when inserting it. And then after inserting, somebody can still get infection. Just try to educate women on how to take care of their body as well. We have experience. You ask, for example, how do you take care of your body? You listen from that lady, then you say, I always give an example of vagina, how you can take care of it, and then your mouth, for example. Anybody who is here, who will stay the whole day without talking, without brushing your mouth, at evening, even your partner will not approach you. That is known. And why don't we consider the vagina as the way we can take care of the mouth? So the way you are taking care also of your genital part matters a lot. So all these reasons you can explain to the lady, but yet you can insert the coil, since according to what I got from her, infection cannot be a reason to avoid a coil. So as I said, one of the factors is listen from them and then exclude what they have as bad experience from them first. Secondly, look at the conditions. Some conditions, like for example, hypertension, diabetes, HIV, and whatever. There is small things which today there is a very nice tool called Make Will, which will give you all the indications according to the conditions. So in using Make Will, you'll be in a position to adapt which contraceptive in any lady that you can use. So there's quite a number of factors that we need to consider. When somebody starting contraceptive with a higher BMI as well, means this person has already a weight, means is the ratio between your height and your weight. If the BMI is already too high, and then we know as well that some contraceptive like progesterone based can cause weight gain. So why do you use such contraceptive for somebody who has already a higher BMI? So those are the parameters we need to look at it, and then as a doctor, you look and you adjust, you choose the best contraceptive for your patient. So in short, the parameters indication comes from both, from you as a doctor who is assessing your patient, as a clinician, and then from the patient as well, in terms of the previous experience for those who have already experienced some contraceptive before. Okay, asante sana daktari. Mtazamaji, unazidi kufuatilia kipindi hiki cha Matukio Mtambuko, ambapo hii leo tumejikita katika masuala ya afya, tukiangazia afya ya uzazi pamoja na njia tofauti za upangaji uzazi. Una fursa ya kuchangia kwenye kipindi na kuuliza maswali yako, manake wataalamu wapo hapa studioni, watakuwa wakijibu maswali yako moja kwa moja. Nambari yetu ya simu iko wazi na nambari yenyewe ni 0768 095491. Nitarudia nambari hiyo kwa Kiingereza 0768 095491. Vile tutumie ujumbe mfupi kupitia nambari ya SMS ambayo ni 22047 22047. Bila shaka kauli yako, maswali yako yatakuwa yanajibiwa kadri muda utakavyo turuhusu. Lakini turejee hapa studioni na nizidi kuuliza maswali kuhusiana na afya ya uzazi na upangaji uzazi kwa jumla, na nikirejesha kwako Purity kuhusiana na njia hizi tofauti na ambazo tayari daktari ametaja kwamba zinategemea pia client mwenyewe na vile daktari mwenyewe kulingana na ujuzi wake. Kwa hivyo ina maana kwamba wewe kama muuguzi, hakuna njia ambayo unaweza ukasema kwamba ni 100% effective au ndio bora zaidi kati ya zote ambazo tumeorodhesha. Asante sana kwa hilo swali.
Ningependa kusema kwa medicine tunapeana, unajua it's research based. Na hakuna njia ambayo imefanyiwa research ikasemekana hata hizo surgery. Umesikia mtu ameenda akafanya hiyo vasectomy na anasema ina fail kwa sababu hakuna njia ambayo iko 100%. Lakini wakati tunajadiliana kuna zile njia ambazo utapata ziko asilimia 99.9%. Ni njia zipi hizi sasa? Maanake najua mtazamaji nyumbani anataka njia hiyo ambayo iko 99.9 hata kama si 100%, lakini kila mtu anataka njia ambayo atatumia na ambayo akona uhakika nayo. Asante sana pia. Katika hizi njia, kumbuka sio daktari ama muuguzi atakayechagulia mama njia. Kazi yako kama muuguzi ama daktari unaelezea mama, na wacha nitoe hii jina mama niseme family planning si ya ladies peke yake. Wacha ihusishe pia the other gender. Wakati wamekuja kwako unawaekelea zote kwa meza, unawaambia kuna hizi ni tembe, kuna hii ni surgical. Surgical inamaanisha kuna hiyo ya kukatwa mishipa both kwa mwanamume na kwa mwanamke, na pia kuna hizo ambazo ni long term kama hiyo intrauterine devices. Kwa hivyo wakati unamuelezea na kwa zote unamuelezea pamoja na madhara yake, both the advantages and disadvantages na risks zile ambazo anaweza kutana nazo. Asiende akasema ya kwamba daktari alinichagulia hii method na method yenyewe imenithuru. Kwa hivyo kwangu siwezi chagulia mtu yeyote family planning, lakini kazi yangu ni kukujuza ya kwamba hii method ambayo umetumia, hizi ndizo side effects zake, hii ndo advantage yake na hizi ndizo disadvantages zake. Na utachagua njia ambazo zile advantages zina outweigh disadvantages. Kwa sababu niko hapa ndo nikusaidia, lakini siwezi kuambia ati pills ama ukimeza tembe ndo most effective. Ama nikwambia wakati umetumia hiyo coil ndio the most effective. Ama wakati hakuna, siwezi kuchagulia. Labda sasa tuangazie hizo athari moja kwa moja tukikategorize kulingana na zile ambazo ni hormonal na non-hormonal. Kwa hivyo tuanze na hizi ambazo ni hormonal. Athari za njia hizi za upangaji uzazi ni zipi? Kwa mfano, umesema kwamba kuna pills ni hormonal na ipi nyingine? Hii ambayo kidude kinatiwa mkononi. Implants. Na gani nyingine? Na pia kuna coil ambazo ndizo hormonal pia. Kwa hivyo tunapozungumzia njia hizi za upangaji uzazi, hizo tatu ambazo tumetaja ambazo ni hormonal, mtu anatarajia effects gani? Advantages na pia disadvantages, positive effects na negative effects. Wacha niseme hizi effect hazitathuru kila mwanamke. Nikianza kutumia tembe na uanze kutumia tembe, mwili yetu haita respond kwa hizo dawa the same. Kama vile daktari alisema, kuna zile lazima kwanza upimwe. Kuna zile vipimo ama assessment lazima ufanyiwe ukiwa kwenye hospitali ama kwa mtaalamu wako. Na vitu kama ukikuja uniambie ushaikuwa na historia ya ugonjwa wa shinikizo la damu ama ile tunasema ni DVT, ile deep venous thrombosis, ama kweli ushaipata ile heart attack. Kuna zile njia ambazo hutawekewa kwa hizo njia. Kwa nini? Hizi dawa juu tumesema ni hormone, zinaweza fanya ile damu yako, kiwango ya damu yako hiyo pressure ipande, ama inaweza kupredispose kukupatia hiyo clot, ama pia kuna zile amesema progesterone zinaongeza hiyo weight. Kwa hivyo wewe kama mwanamke umekubali unataka kutumia tembe, tuseme ni hizo pills, na nimekwambia hizi pills ni hormonal. Kwanza kuna zile assessment lazima tukufanyie ndo posa tujue kama mwili wako utakubaliana na hizi tembe. Lazima tupime kiwango chako cha pressure, lazima tukufanyie bio blood pressure, lazima pia tutapima ile weight yako, lazima tutaangalia vitu mingi. Alafu kisha uzuri wa hizi pills za kumeza kila siku, it can be revoked anytime. Unaweza enda nao mwezi mmoja usikie hii tembe venye nanipeleka sio vizuri. Na kurevoke na maanisha unaweza stop at any point. Lakini kutuseme umeweka ile sindano ambayo unadunga ya miezi 3. For 3 months itakuwa kwa mwili yako, hakuna kurevoke hiyo sindano mpaka hizo miezi 3 ziishe. Utafanyaje na ushawekwa sindano na ushaanza kupata hizo shida zishaanza kujionyesha kabla kipindi cha miezi 3 kifike. Ndio nasema ya kwamba hizi dawa ama njia yote ya kupanga uzazi lazima mjadiliane na mtaalamu wako. Maanake wakati umeanza kuona pressure imepanda, hautakaa kwa nyumba na pressure imeanza kuenda juu, ukisema unangoja miezi 3 ishe ndio pressure ishuke. Unarudi tena kwa mtaalamu wako,
anakubadilishia. Unaelewa? Na pia hautakuja tuseme nao kwa sababu tumekubadilishia hizi tembe, mwili wako huwezi tumia tembe, sasa utakaa bila family planning. Lazima utafute njia. Lazima wewe na mtaalamu wako mkae chini mjadiliane ni gani tena. Kuna nyingi ambazo unajua pia kuna ile tunasema kwa natural, kuna ile pia tunasema ile coitus interruption ambayo ni withdrawal. Pengine mpenzi wako maybe hawezi taka kutumia njia kama hizo. So tunasema kuna njia mingi sana. Na hizo njia lazima sio kila mwanamke zitaendana na mwili wake. Na madhara ni tofauti. Inaweza kuwa madhara yako umekuongeza maybe ile uzani wa kilo, ile uzani, lakini kwangu pengine inanipatia pia ile unasikia mwanamke amekwambia mimi tangu nianze kutumia hii dawa roho yangu inapiga sana. Na kwa hivyo athari hizi na hususan hilo ambalo umezungumzia la kuongeza uzani wa kilo, iwapo kwa mfano ni hizo tembe ambazo ulikuwa ukitumia au iwapo ni hiyo implant ambayo umekuwa ukitumia na sasa umeanza kunotice kwamba uzani wako unakwenda tena kwa kasi sana. Iwapo umesema ni kurevoke, sio? Iwapo utarevoke basi ina maana kwamba athari zile zitaanza kureverse. Kwa mfano iwapo ni uzani wa kilo utakwenda chini au it is not reversible. Kwa mfano athari kama hizi. Wacha niseme kuna zile misconception pia. Wakati tunatumia family planning kuna zile myth ama misconception. Wakati nishaanza kutumia ile family planning alafu nianze kuongeza hiyo uzani, nitasema ni ile dawa. Ama kuna huko nje unasikia watu wanasema lazima akuwe anatumia family planning ndipo ameongeza. Sio kila mtu anaongeza uzani kwa kutumia family planning. Na sio kila weight ikikuja utasema ni family planning. Pia kuna misconception. Na kama ni hiyo family planning ilikuwa inafanya uongeze, wakati umebadilishiwa hiyo njia, it is obvious. Hiyo uzani itaacha kuongezeka. Naam. Haya, naelezwa kwamba tuna simu kutoka Githurai. Edna, habari za sasa? Swali lako ni lipi? Afya ya uzazi. Edna, kusonga mbali kidogo tu na runinga yako ili niweze kupata sauti yako vizuri. Una swali kwa wataalam hapa studioni? Umekuwa na? Haya, naelezwa kwamba tumempoteza Edna kutoka Githurai, lakini alikuwa na swali, na naomba tu mtazamaji nikukumbushe nambari hiyo ya simu ambayo ni 0768 095491. Nitarudia 0768 095491 ndio nambari yetu ya simu. Kumbuka unaweza kupiga simu hapa studioni, uliza maswali yako na vile vile tupe mchango wako. Bila shaka kauli yako siku zote inakubalika. Nirejeshe hapa studioni Birogoro, tunaangazia afya ya uzazi na njia za upangaji uzazi. Na alikuwa akizungumza pale Purity kuhusiana na athari ambazo zinajitokeza wakati mtu anatumia njia ya upangaji uzazi ambayo ni hormonal. Sasa tuzungumzie non-hormonal methods na athari zake ni gani? Asante sana kwa hilo swali. Kwanza niongezee hapo kwa hormonal. Unaweza pata saa zingine client anasema alitumia depo, kuna hii ya 3 months injection. Unapata anakuja anasema ana bleed sana. Kwa hivyo kitu ya kwanza kuvuja damu, na unapata saa zingine periods zinakuwa ziko irregular. Na kuna wale pia wanakuja wanasema zilikuwa zinakuja regular lakini saa hizi zinakuja zikiwa heavy ama unapata kabisa hapati. Kwa hivyo kitu ya kwanza ni kuelewa huyo client, unamkalisha chini kwa sababu pia hiyo ni madhara ya hizo hormono. Naomba tuchukue simu hapa kutoka kwake Nyambura. Nyambura, habari? Asante sana kwa kutupigia simu. Swali lako ni gani? TV47, hello? Ukitumia? Hello? Naam, nakupata. Naam. Ikiwa 6 months. 2 years.
ina madhara gani? Asante sana kwa kutupigia simu. Swali lako litakuwa linajibiwa bila shaka. Asante. Samahani sana Maureen, nilikatiza mtiririko wa mawazo, lakini tulipata simu pale. Kwa hivyo utakuwa unaendeleza, kisha nitakuwa namrushia daktari. Daktari utakuwa unajibu swali hilo kuhusiana na implant ya 5 years na ambayo anaweza kuitoa baada ya miaka 2. Athari zake ni gani? Ruguru. Asante sana. Kama vile nilikuwa naeleza, homono nilikuwa naongezea, nasema mostly unapata hiyo sindano ya 3 months inaleta hiyo kuvunja damu. Alafu pia unasikia client anasema tangu akadungo hiyo shindano, saa zingine unapata partners anamwambia ile hamu ya kusoma katiba, ama kwa ile hali ya kusoma katiba unapata hiyo hamu imeisha, haipo tena. Kwa hivyo hiyo pia ni madhara ingine. Tukija pia kwa hizi nanohomono, utapata kuwa kila upangaji uzazi, kila njia iko na madhara yake. Lakini kama vile Purity amesema, unaangalia shikilia papo hapo na tupate simu kutoka Kisii. Lilian, habari za sasa? Ehe. Hatujambo. Naitwa Lilian na nilikuwa sijawahi kupata hivi ndio nikawacha nikatumia implant pia ilikuwa tu ndani nikawacha. Nzuri sana. Nilikuwa na swali hii nauliza. Naam. Nimekuwa na shida ya kutumia hiyo family planning. Nilikuwa natumia 3 months alafu sipati nusu. Then nikawacha nikatumia implant na pia nikawa napata ile hali ambayo ni mingi sana. Sasa nikawacha sijui watanipesa. Haya, asante sana Lilian kwa kutupigia simu. Swali lako litakuwa linajibiwa. Asante sana. Kwa hivyo nilikuwa nasema kila njia ya kupanga uzazi iko na madhara yake na pia iko na uzuri wake. Hizi njia ambazo ni non-hormonal, unapata kuwa mara mingi huyu client ama mwanamke haizi akaongezea hilo, ana maintain tu kwa sababu hakuna ile hormone yenye inakuja. Kitu ingine advantage sasa zake, unapata kuwa ile vitu kama kubleed, hiyo kuvuja damu, hizo vitu haziko. Lakini kwa kila kupanga uzazi, especially ukishawekewa hizo non-hormonal, ni muhimu kujua kwamba ni lazima utumie backup method. Hata ukifanyiwa hiyo vasectomy, mwanaume akifanyiwa vasectomy, ni vizuri for the 3 months afanyiwe na atumie backup method, kwa sababu tulisema family planning ama hiyo kupanga uzazi sio 100%, 99.9. Yes. Linet kutoka Kiambu, habari za sasa? TV47, hello. Asante sana kwa kutupigia simu. Swali lako ni gani? Linet, Linet? Sikupati? Naam. Okay, asante sana kwa kutupigia simu. Haya, labda sasa tuanze kuzamia maswali moja kwa moja. Daktari, nitaanza na swali la kwanza ambalo liliulizwa kuhusiana na implant ya miaka 5
iwapo anaridhia kutoa baada ya miaka 2, ako likely kupitia changamoto zipi au athari zipi? Actually, the contraceptive was used to avoid pregnancies. So by the time you remove it, definitely you're exposed to the pregnancy. I'm not seeing anything else which can come as consequence, unless if I did not get it well. You are using contraceptive to prevent pregnancies. Once you remove, then definitely if you are not using another one, you're exposed to pregnancy. Okay. Haya. Purity, kuna yule ambaye alipiga simu kutoka Juja nadhani akauliza kuhusiana na njia ipi anaweza akatumia kupanga uzazi, manake alisema alianza na sindano ya miezi 3 lakini hedhi yake akawa hapati hedhi, kwa hivyo akachukua implant na sasa implant imekuwa kwamba bleeding iko juu zaidi. Kwa hivyo afanye nini? Asante sana. Ningependa kusema kuhusiana na hiyo swali, wakati unatumia sindano, hizo ni madhara za hiyo family planning. Unaweza kosa hiyo hedhi completely. Na haimaanishi ya kwamba nao wewe umekuwa infertile. Ni kumaanisha ni hii njia ambao umetumia ya sindano inafanya usipate hedhi completely. Kwa hivyo hakuna tatizo iwapo alitumia. Hakuna tatizo lolote. Na wakati utaacha kutumia hii sindano, hedhi itarudi kama kawaida. Na pia unaweza tumia hiyo sindano bado upate, badala upate ile hedhi, ile damu venye inatokanga, upate kitu inaitwa spotting. Pia ni kawaida hata mwanamke kuja kwambia mimi na spotting, mimi napata ile spotting, badala ya period napata spotting. Hiyo pia ni kawaida. So kwake kukosa ile hedhi ni kawaida sana wakati yako on that hiyo method ya kupanga uzazi. Na pia amesema tena wakati alianza kutumia implant, hiyo njia anasema kwamba alitumia sindano akaona hedhi imepotea. Kwa hivyo akawachana na sindano akatumia implant ambapo sasa bleeding imezidi. Okay. Sasa wakati hedhi ilipotea alikimbilia sana. Angeenda kwa mtaalamu wake wajadiliane, angeambiwa kwamba kutumia sindano ni kawaida kukosa hedhi. Na wakati sasa ametumia implanon ama implants na hedhi imekuwa nyingi sana, anafaa arudi kwa mtaalam tena. Manake pia unajua hii ni damu ambayo inatoka kwa mwili, na wakati ana lose hiyo damu kwa wingi, ile HB ama kiwango cha damu kwa mwili kitapunguka. Kwa hivyo ni arudi kwa hospitali, na kabla mtaalamu wake akimbilie kumtoa ile implant, pia kuna zile dawa. Kuna zile dawa kwanza wanapeangwa za kustabilize. Na akiona ya kwamba amepatiwa hizo dawa, mtaalamu amejaribu kila kitu anaweza fanya, na pia hedhi inaendelea kuwa kwa wingi, anabadilishiwa sasa method. Tuzamie swali la 3 na la mwisho kutoka kwa watazamaji wetu kabla hatujachukua mapumziko mafupi. Amepiga simu, anasema ana miaka 23 na ana kilo 81 kgs. Anasema kwamba hajawahi kutumia implant, lakini iwapo nilimsikia vizuri ni kwamba alianza kutumia implant hivi majuzi. Kwa hivyo anauliza iwapo patakuwepo na athari katika uzani wa kilo yake, iwapo kilo zitaongezeka kutoka 81 to zaidi, au kuna likelihood ya kilo hizo kupungua. Asante sana kwa hilo swali. Ningependa kueleza kuwa family planning ina act tofauti na mwili ya mtu. Kwa hivyo, na kuna kitu daktari alisema BMI. Kuna ile urefu, kuna vile huwa tunahesabu. Tunaona kuwa akikuwa na 23 years, ndio sikatai, alafu akue na urefu wa kiwango fulani, ukiangalia na hizo kilo zake tunaona zinaambatana ama haziambatani. Lakini kitu ya muhimu ni kuwa ni mzuri anaenda kwa mtaalamu wake, kila mwezi anaangaliwa. Iwapo kilo zitaongezeka, mtaalamu wake pamoja na mtaalamu wa lishe ataweza kumadvise jinsi chakula ambazo anaweza kuzitumia ili kupunguza labda kama ni kilo zinaongezeka, ama pia anaweza kuwa advised hiyo lavish lifestyle, mazoezi, na pia kutoketi sana, na zile chakula ambazo anaweza tumia ndio mwili ikae imechangamka. Haya, tupate simu nyingine kutoka Lamu TV47. Hello. Hello. Sikupati. Naam.
Naam. Umetoa kwa muda wa miezi 2 lakini nini? Hello. Nakupata? Hello? Haya, nadhani tumempoteza huyo. Anasema kwamba amekuwa na implant kwa miaka 5 lakini akaiondoa kwa miezi 2. Kwa hivyo alikuwa na swali hapo. Natumai kwamba atakuwa anarejea na swali hilo baada ya mapumziko mafupi, lakini kwa sasa mtazamaji, tuelekee madukani. Tukirejea tunarejea na mjadala huu. You could have a H. pylori infection from 10 years ago, and your symptoms begin today. The ratio of the doctor to the patient is 1 to 17,000. Identify and tell whether the mosquitoes that we have are the ones that transmit malaria or not. Of course, looking at the mental state of the health of young doctors, we don't have good news. Down here. The dental caries I was talking about. Join us every Thursday, 8 p.m. as we bring you health expert advice. And I'll be your host, Dr. Chelsea. For the biggest of guests, from politicians to entertainers to content creators to whichever kind of a person you want to think that you'd want to see on the show, this is the place to be. Dr. Katika tonight. Each and every Wednesday. My name is DJ Lizney, not your ordinary DJ. And of course, they call me the eagle himself. Your host, Dr. Katika is my name. Of course, everyone is at 7:30. See you then. Don't touch. Make sure to join us. Tell your landlord as well. Jua unalipia wa parent. Sikose. From politics, health, cooking, relationships, and entertainment. Join Linda Alela every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. only on Morning Cafe. Your health is not just about going to the hospital. Your health is about prevention, it's about what you eat, it's about where you live. For this reason, the Body Garage Show exists. The part of the brain that deals with communication. Called primary hypertension, which zidi kufuatilia kipindi hiki leo tukijikita katika masuala ya afya na ambapo tunaangazia afya ya uzazi, vile vile tukiangazia njia tofauti za upangaji uzazi pamoja na athari zake. Kumbuka unaweza kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii na vile vile kupitia laini yetu ya simu ambayo kwa sasa iko wazi ni 0768 095491 ni 0768 095491. Nikukumbushe tu kwamba studioni yupo Purity Njoroge, ni upande wa mwisho kabisa ambaye ni muuguzi, na katikati yupo Maureen Rogoro ambaye pia ni muuguzi. Karibu na mimi kabisa ni Daktari Jose Jemba ambaye ni daktari wa uzazi, ukipenda kwa Kiingereza gynecologist. Tumeangazia aina tofauti za upangaji uzazi ambazo ni hormonal na non-hormonal pamoja na athari zake,
na kwa sasa ningependa tuweze kuzamia hizi ambazo zinaitwa misconceptions na ambazo zimejaa kote kote. Daktari, labda tukiangazia the common na ambazo umeweza kupitia katika shughuli yako ya siku in your daily interactions with the clients, ambapo wanakuja wanakuambia kwamba nimesikia 1 2 3 nifanye nini? Okay, as I said from the beginning, family planning is supposed to be used by everybody who is in a reproductive age, and we need to know that there are some few things which need to be looked at, for example, like accuracy and also how to adapt to everybody. But out of that, there is a lot running around contraceptives, which I'll prefer whoever who has any issue, who has any question or misconception, to go and see a medical personnel than asking a colleague, asking a friend, because this is where you are going to collect anything. So by the time you see from somebody who is not professional, definitely that person will give you her experience, and then that experience most likely not to be whatever you are supposed to experience as well. So if you take that one as a standard, as a baseline, then definitely you'll be in a very wrong way. You need to go and then see the medical person. But now, depending to what the person is addressing, if somebody is addressing something which is so accurate, for example, like weight gain, we have already realized that some contraceptive, when somebody is on it, somebody can gain weight. That is something we need to look at it, address, and then see how to assist. Issues, as I said, for example, concerning the infection associated to the IUD, we need also to address it, showing that IUD itself is not the cause of infections, but surrounding circumstances before, during insertion can also affect. So those are the things we need to listen to the patient and then address them correctly. Maureen, tumezungumzia kuongeza uzani wa kilo wakati ambapo mtu anatumia njia ya upangaji uzazi. Lakini kuna swali ambalo linaibuka hapa kuhusiana na iwapo family planning inaweza kusababisha weight loss. Asante sana. Kama vile tulisema, njia za kupanga uzazi zina madhara tofauti, na vile mwili ya client mmoja itareact si vile ya mwingine itareact. Kuna wale wanatumia hizo njia za kupanga uzazi, mostly ni hiyo shindano ya 3 months, na unapata client amepoteza kilo. It's a common side effect. Ndio. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba wakati wa upangaji uzazi na hususan njia hiyo ya shindano inaweza ikasababisha mtu kupoteza kilo. Na iwapo ataiondoa, kilo zake zitarejea au inakuwa ni vigumu? Asante sana. Ile siku ambayo anatolewa hiyo sindano ama tunaacha kumdunga hiyo sindano, ukijipatia muda, kwa sababu hakuna kitu ambayo inakuja haraka. Kwa hivyo with time unapata huyu client ameanza kuregain kilo zake. Purity, kuna swali hapa anasema kwamba nimekuwa nikitumia implants kwa miezi 3 sasa. Mara ya kwanza nikapata bleeding kwa takriban mwezi mmoja, lakini kwa sasa anasema kwamba period zake hapati hedhi. Ameandika kwa Kiingereza kwamba hapati hedhi, na recently I have been experiencing abdominal pains 3 months later. Je, huenda ikawa ni effect ya hiyo implano? Asante sana. Kweli inaweza kuwa ni effect hiyo implant. Na wakati alipata, of course unajua hii mwili haikuwa, hii ni kitu mpya umeintroduce kwa mwili. Wakati aliwekwa hiyo implant, mwili kwanza ili react to the implant, akapata hiyo hedhi ambayo ilikuwa heavy for the first 1 month. Na kwa sasa anasema hiyo hedhi imepungua ama hapati, of which ni normal. Anasema kwamba hapati kabisa. Hapati kabisa. Pia hiyo ni kawaida wakati unatumia, kwa sababu hizi ni hormonal, na hiyo ni kawaida kabisa. Kwa hivyo hamna tatizo lolote kutopata hedhi. Na sasa wakati ameanza kupata zile abdominal cramping, pia ni side effects ya ile implant.
ile ambacho naweza muadvise asikimbilie kuitoa, manake mwili isha adjust. Unaona ametumia kwa miezi 3, mwili isha adjust. Lakini kama ile cramping zimezidi ama zinampatia a lot of discomfort, pengine maybe ajaribu kutumia dawa za kumaliza ile discomfort kabla afikirie kuitoa. So asikuwe na wasiwasi wowote, hiyo ni side effect ya ile implant. Na akiona maybe zile side effects zimezidi sana, arudi kwa mtaalamu wake. Naam. Yeah. Asante sana. Mtazamaji, tunazidi kuangazia afya ya uzazi hapa, tukichanganua na kudadavua masuala mazima ya njia zipi unaweza kutumia katika kufanya upangaji uzazi na ni athari zipi ambazo unaweza kushuhudia wakati ambapo unafanya upangaji uzazi. Kumbuka hapa studioni tunazidi kujibu maswali yako, na vile vile kwenye mitandao naona jumbe zako zinazidi kuingia kwenye nambari yetu ya simu 22047. Tutumie ujumbe mfupi, pia tupigie simu kupitia 0768 095491. Nitarudia nambari hiyo 0768 095491. Tumekuwa tukizungumzia upangaji uzazi na tumekuwa tukitaja kwamba ni kwa wanawake. Daktari, hili najua limezungumziwa mara si moja, mara si mbili, kuhusiana na upangaji uzazi, kufunga mirija ya kizazi ambayo kwa Kiingereza ni vasectomy kwa wanaume. Kwanza kabisa, sijui kwa nini ni tatizo sana kwa wanaume wa Kiafrika na hususan hapa nchini Kenya kuweza kuchukua mkondo huu wa upangaji uzazi wa kufunga mirija ambayo ni vasectomy. Ina maana kwamba effectiveness yake si 99.1, manake tunisema hakuna njia ambayo ni 100% sure, au kwa nini inaogopwa kwa sana? Actually, I don't have the data for the percentages in terms of accuracy, but I know that it's a very accurate method. So the reluctant is not only in Africa or in Kenya, it's across the world. Okay. So I think people need education, need to be informed about it. And, you know, in all societies, unfortunately, we do feel like reproductive issues, including infertilities, is more of women issues. But today, we know with all the data that we have from different studies has shown that in reproductive issues both are supposed to be involved, including now today for contraception. So it's accurate method. It's a matter of just informing and then also reassuring those men. But I'll not talk too much about vasectomy because that is an area for urologists. Me, I'm a gynecologist. Urologists will tell you other methods like not only vasectomy but also hormonal for men, like testosterone. There is a way of giving it, which I'll leave it for urologists to give it. So in short, it's just about it, because we've already seen people who they work differently themselves in the consultation room and then say, I want vasectomy. So the question is it really something which people are rejecting or about information? So I think we need to look at it and then inform men that they can also chip in and then use methods of contraception and leaving all the weight to women. Mtazamo wako ni upi, Ruguru, kuhusiana na hii njia ya upangaji uzazi ambayo inawahusisha wanaume na ambayo daktari amesema si Afrika pekee, si hapa nchini Kenya pekee, bali ni ulimwengu mzima, ambapo kidogo kunaonekana kuwa na ile kutoamini njia hii. Mtazamo wako ni upi kuhusiana na vasectomy, na je, ni vizuri wapo wanaume wanaweza wakawa open minded na kuchukua njia hii kama njia mojawapo ya kupanga uzazi na kuacha tu wanawake wanakuwa ndio wanaopanga uzazi? Mwanzo tulisema kupanga uzazi kama iwapo mko kwa ndoa ni jukumu la mwanaume na mwanamke kuelewana, na utapata itafika pahali mmeelewana, penye tumefika tutapata watoto wengine. Kwa hivyo vasectomy itakuwa ni njia mwafaka kabisa, ile naweza advice kwa mwanaume. Lakini unapata kuna ile culture mwanaume anaogopa, ama unapata watu wengi wanaume wanaogopa, na watu wengi wako na hiyo notion kuwa
family planning ni ya wanawake peke yake. Kwa hivyo kitu ambayo inahitajika ni kukuwe na health education programs kama hizo zenye tunaleta, na tunahimiza hata wanaume mkienda mnaweza saidia pia mama, si kila wakati ati mimi ndio niko clinic, kwa sababu huwa tunasema ukienda kwa mtaalamu wako mwanamke ama mwanaume, wakati mnaenda kupanga uzazi, mnaenda nyinyi wawili, ndio mnaelezewa zote vile tulisema zinawekwa kwa meza, ndio mnaweza kuchagua ile ambayo mtaweza kutumia. Alafu uzuri wa vasectomy ni kuwa hai interrupt mambo yako ya kusoma katiba. Kwa hivyo ni njia mwafaka. Na ile uchungu ama utapata kuna ile procedure ni moderate. Yani haina uchungu. Utapata imefanywa kwa ile njia mwafaka. Kwa hivyo tunahimiza wanaume wasiogope kutumia hiyo njia. Alafu kuna kitu kingine, mwanaume ataogopa saa zingine anataka kwenda kupata mtoto na huko nje. Kwa hivyo unapata pia huyu mwanaume kabla umconvince ati aende apate hiyo vasectomy itakuwa ni ngumu, kwa sababu tulisema family planning ni kujadiliana mwanamume na mwanamke. Lakini hiyo hapo mwanaume hayuko mwaminifu katika ile ndoa na kuwa anaona kuwa ataenda kupata familia nyingine pahali pengine, unapata mwanaume anakuwa hesitant kwenda kupata hiyo vasectomy. Naam. Purity, kuna swali hapa kuhusiana ni after how long? Anasema alikuwa ameweka implant na alitarajia baada ya kuitoa atapata ujauzito baada ya kama miezi 9 au mwaka 1, lakini baada ya kuiondoa baada ya miezi 3 akapata ujauzito. Kwa hivyo swali hapa ni kama mtu anatumia njia ya upangaji uzazi, kwa mfano hiyo implant, coil au pills, akiwacha tu, anatarajia kupata ujauzito baada ya miezi mingapi? Manake yeye alitoa akitarajia kwamba system labda itachukua muda kidogo kabla ya kupata ujauzito, lakini akapata baada ya miezi 3. Asante sana. Vile njia ambazo ni hormonal lapo kwa implant na sindano, wakati umezitoa ile fertility inarudingi baada ya miezi 3. Naam. Depending, lakini at most tunasemanga baada ya miezi 3 isha cycle, hiyo cycle yako isha stabilize na inarudi kawaida. Lakini kitu kama coil, maybe uliweka coil ambayo si ni non hormonal, wakati umeitoa ujauzito ile fertility inarejea kama kawaida, manake ile kidogo ilikuwa ina prevent ile mimba isiingie, lakini sasa umeitoa. So hiyo hautangoja miezi 3. Hii mwezi mwingine ikikuja unaweza pata ushakuwa mjamzito. Kwa hivyo ile ambayo ni non hormonal ya coil ukiitoa immediately uko likely kupata ujauzito. Hiyo non hormonal ama hormonal pekee pia ina depend na njia, kwa sababu mimi naweza kuwa natumia tembe, wakati nimeacha kutumia hizo tembe niko at risk ya kupata ujauzito wakati wowote ule. Siwezi kuambia ni baada ya miezi 3, lakini hizi kama kina implants na sindano ndo tunasema kwa hii muda wa miezi 3 uko at risk ya kupata ujauzito. Kwa hivyo hakuna a definite period of time ambao unaweza ukasema kwamba ukitoa kwa hivyo itabidi umesubiri kwa muda fulani. Zile ambazo ni tembe na coil ndo tunasemanga inakuanga na definite time. Ambazo nikiacha kutumia tembe, hata tembe nikimiss 3 consecutive hizo tembe niko at risk. Coil nikitolewa leo na maybe hiyo wiki niko at risk anytime. Lakini vitu kama ni sindano ama ni zile implants within 3 months uko at risk pia kupata ujauzito. Kwa hivyo hakuna ile muda ambao ni definite. Naam. Ya kufunga mirija ya kizazi kwa wanaume. Hiyo vasectomy, watazamaji wanafaa waelewe kwamba vasectomy it's a permanent method. Ni wakati mwanamume amefanyiwa vasectomy ni kumaanisha hatuwezi revoke, utakuja tena baada ya miaka 5 niambie daktari shikanisha ile mishipa sasa nataka kupata mtoto. Wakati hiyo method ishafanywa, it's a permanent method. Na utapata especially wanaume, sisi African we pride so much kwa watoto. Kupata mtoto unapata it's the pride probably of the culture. Na watu wengi pia hiyo health education, watu wengi wajechukulia sana kwa sababu family planning inakuanga ya wanawake. The same way na ile tubal ligation. Si lazima mwanaume tu afanywe vasectomy na tubal ligation kwa wanawake ambao ni permanent method. Si watu wengi wamechukulia, manake kuna ile mentality na pengine ule ambaye niko naye akienda pengine aage niko na chance ya kupata mwingine. Kwa hivyo ile reception
ya hiyo vasectomy bado iko chini sana. Naam. It's a permanent method. Yeah. Asante sana. Nirejeshe kwako Ruguru, manake hapa tunazungumzia afya ya uzazi, njia za upangaji uzazi, na wakati ambapo tunapanga uzazi ni kwa sababu tunataka labda kureduce ile gap kutoka kwa mtoto wa kwanza hadi mtoto wa pili. Na hapa sasa tunazungumzia baada ya miezi 9 ama hata during pregnancy. Labda tueleze ni njia zipi ambazo mama ambaye ana ujauzito anaweza kutumia kuhakikisha kwamba amebeba ule ujauzito wake mpaka miezi 9 akiwa tu safe, bila kujiweka kwa risk zozote kabla ya kufikia point sasa ya uzazi. Nasema wakati ambapo tunazungumzia upangaji uzazi ni kwa sababu tunataka kuwa na ile difference ya miaka kati ya mtoto mmoja na mtoto mwingine. Na kwa mama ambaye kwa sasa ana ujauzito au anapania kupata ujauzito, umuelezee ni njia zipi ambazo anaweza kutumia au ni vitu vipi ambavyo anastahili kuepukana navyo kuhakikisha kwamba amebeba huyu mtoto kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 9 safely hadi anafika point ya delivery. Asante sana kwa hilo swali. Mama anapotarajia kupata ujauzito, kwanza huwa tunawahimiza wanameza folic na ferrous. Hizo ni tembe ambazo ni supplement na huwa zinasaidia ile wakati atabeba ujauzito ama kutayarisha. Ile wakati atabeba ujauzito, yule mtoto ambaye atakayebeba atakuwa ni mtoto mwenye afya. Na wakati uko mjamzito pia kuna vitu ambazo ama mambo ambayo huwa tunaelimisha wale wanawake ambao ni wajawazito. Mwanzo ukishajua uko mjamzito ni vyema kuanziana na clinic kwa mtaalamu wako. Na kwa mtaalamu atakuelezea na atakupima, atakueleza pale ambapo umefika na ile ujauzito na kuelezea step by step. Kwa hivyo hii clinic anafaa kuanza baada ya miezi mingapi akijua kwamba ana ujauzito? Ni vyema mwanamke akishajua hivi tu hapo mjamzito anaenda hospitalini, kwa sababu tunasema ya kwamba watu hawafanani. Anaweza kuwa ni ile ujauzito tunaita high risk. Kwa hivyo yule ni mama ambaye anahitaji close monitoring. Na kwa hivyo anapokuja clinic utapata tutampatia supplement kama hizo tunasema ferrous, folic, zile zinazuia mtoto kupata ile uvimbe ya hapa mwisho, ile tunaita spina bifida. Pia tunamuadvise na kwa lishe anakula balanced diet. Ni kwa sababu mtoto anategemea kile ambacho unakula. Na pia tunamfundisha kuhusu danger signs. Tunamuelezea ukiona unavuja damu rudi hospitali. Pia tunamueleza ukiona mtoto ikifikia niyo trimester ya mtoto kuanza kucheza, ukiona mtoto amepunguza vile alikuwa anacheza ama hachezi, immediately unarudi hospitali. Ukipata kitu abnormal, yoyote abnormal, discharge yote, unarudi kwa mtaalamu wako. Naam. Haya. Tupate kuungana sasa na wanahabari wetu. Tunaungana naye Alfayo Kombo kutoka gatuzi la Kisii. Alfayo, habari za sasa? Hapa tunazungumzia swala zima la afya ya uzazi na njia tofauti za upangaji uzazi. Sijui katika kaunti ya Kisii labda wakazi wana maoni gani na maswali gani kwa wataalam hapa studioni? Isa kutoka gatuzi hili la Kisii. Asante kwa nazungumza tuna wakaazi ambao wako hapa. Pengine watueleze ni ufasaha upi ambao wangependa kuupata au kuweza kujua njia mbalimbali za kizazi. Na je, wanahisi kwamba serikali imeweza kutoa mafunzo ambayo yanatosheleza, ili kwa sababu ni mengi ambayo hapo nayo. Nitakuwa nawakaribisha wakaazi walio hapa. Pengine utueleze jina lako ni nani na unahisi aje kuhusiana na masuala haya ya kupangaji uzazi, na ni kipi kile ambacho ungependa madaktari ambao wapo pale studioni waweze kupatia ufasaha na maswali yapi ambao uko nayo kwenda kwao? Okay, majina mimi naitwa Paul Nyariki, mkazi wa hapa Kisii County. Sasa mimi kulingana na hii mambo ya upangaji uzazi,
Ingawache sisi wanaume tunajua ya kwamba watu wa kupanga uzazi ni wanawake, ndio wanafaa kujua kiundani sana. Lakini sisi kama wanaume, mimi sijaona mahali ambapo hata serikali inafundisha watu kuhusu upangaji uzazi. Na more especially these young ladies, unapata wengi wameconceive hasa bla na maneno mengine. Sasa na kuna madhara huwa tunasikia kwamba watoto wadogo wakipanga uzazi, more especially wasichana, kuna ile madhara inakuanga huko eti akikuja kufika umri wa kuoleka. Je, nataka kuuliza hao madaktari specialist, ni ukweli ya kwamba msichana mdogo akipanga uzazi siku za usoni hawezi akaconceive apate mtoto? Hiyo pia tunafaa tujue. Sasa nataka niimize serikali iingie, ilete madaktari waingie kila mtaa, wafundishe wanawake jinsi ya kupanga uzazi vizuri. Asante, pengine niweze kupata mkazi mwingine atueleze hisia zako ni zipi, na pengine uko na swali lipi kuhusiana na upangaji uzazi kama ulivyo. Je, unahisi kwamba serikali imetoa mafunzo ya kutosha na watu wamepata mafunzo hasa wanaume, kwa sababu kuna njia mbalimbali pia vile wanaume wanafanya uzazi? Asante sana. Kwa majina ni Nicholas Mwenga from Kisii na Alegotelanga. Nilikuwa nasema kwa sababu ya upangaji uzazi umeonekana hapa kwetu kitambo, lakini wakati huu sijaona ukiendelea sana, kwa sababu kuna wengine nilikuwa naona hapa vijijini wakifundisha, walikuwa wanafundisha jinsi watu wanaweza fanya upangaji wa uzazi. Wengine wakaimishwa kama vijana na wanaume wapange uzazi, lakini kuna kitu inauliza kwa wanaume. Sasa mwanaume nilikuwa nazangaa, unakatwa kabisa ama ulikuwa unapanga uzazi aje, kwa sababu wewe sio mwanamke. Na wakasema na wanawake naye wapange uzazi. Hao wanawake wakati wanapanga uzazi, kuna baadhi ya wengine hawazai, wanakoma kabisa kuzaa mpaka wanafukuzwa kwao. Sasa ni kwa nini wanaletanga dawa ambaye ilikuwa inadhuru watu? Wasichana wa shule walikuwa wanaimishwa wapange uzazi, lakini hii uzazi walikuwa wanaambiwa wapange. Msichana akiolewa anaenda kwake na anafukuzwa, hapatangi watoto. Wakasema ati watu watumie mipira kwa watu wazima. Hii mipira ukiangalia nayo iko na madhara yake. Mwanaume huwezi ukaweka mpira kila wakati kwa bibi yako. Hiyo ilikuja ikawa unafundisha bibi yako umaraya. Sasa sijui kama wanaweza tafuta njia nyingine ili wasaidie watu, ndio wakuje kutusaidia, kwa sababu nilionelea hii jambo madaktari wale wanahitimu ni vizuri watoke nje watufundishe jinsi tutakayefanya. Lakini mambo ya kufanya uzazi kwa wanaume nilishindwa sana. Hilo nimezingatia, watu waambie vizuri, kama ni kukata wanatukata hii mkia yetu inakuwa afadhali, ndio watu waje kuzaa. Lakini kama haiwezekani wasije watuambia familia. Sasa familia utafanya mwanaume kweli? Asante sana. Naam, asante sana Adrian Kilemi. Kama ulivyoweza tu kusikia, wengine wanaulizia tu kwa lugha ya kimombo wanasema vextonomy, ambapo ni kukatwa kwa mirija kwa wanaume, na wengi wanauliza kwamba pengine iwapo kama madaktari wanaweza waelezea kwa kina, na wengi wao wanahisi kwamba mafunzo ambayo yalikuwa yanatolewa hapo zamani siku hizi yamepotea, ili kuweza kutoa ufasaha au kuwafanulia kikubwa ili waweze kuelewa ni kipi ambacho kinafaa kufanyika, ili kujua mbinu mbalimbali za upangaji uzazi na ni kipi ambacho au ni mbinu gani ambayo inafaa kufanyika kwa ufasaha ili iweze kuwasaidia. Wengi wako na maswali, lakini ni hapo tutakuwa nakomea, pengine kurejesha usukani kwako studioni Adrian Kilemi. Asante sana mwenzangu Alfayo Kombo kutoka gazeti hilo la. Bila shaka maoni tofauti kutoka kwa wakazi hapo, na hususan kuhusiana na swala hili la ufungaji mirija ya kizazi ambayo ni vasectomy, na ambayo kidogo inaonekana kwamba haijakumbatiwa humu nchini, na tumekuwa tukizungumzia swala hilo zima hapa studioni na kuangazia labda ni sababu zipi ambazo zinachangia wanaume kutoridhia kuchukua njia hiyo ya upangaji uzazi. Na ametaja hapa Bi Purity kwamba ni kwa sababu ni permanent, na hivyo basi wengi wanahofia huenda ikawa
baada ya kutumia njia hiyo, basi hawatakuwa wanapata watoto katika siku za usoni. Nikukumbushe kwamba laini zetu za simu ziko wazi na nambari yetu ya simu ni 0768 095491. Nitarudia 0768 095491. Nambari yetu ya SMS ni 22047. Kwenye mitandao yetu ya kijamii tuko live TV47 Kenya kwenye Facebook, at TV47 News kwenye Twitter, na vilevile utanipata at Kilemi_Andrin. Sijui wapo tuna simu TV47. Hello? Hello TV47? Yes, nilikuwa naona hapa kwa TV47. Kuna mjadala hii ya upangaji uzazi. Naam. Ndio sasa nilikuwa na swali kuhusiana na, kwa mfano mwanadada amewekewa coil ya mwezi 3. Naam. Ya mwaka 3 ya imi. Sasa ya mwaka 3 sasa mtu akiwekewa coil hivyo inaweza muaffect kweli? Umepata swali hilo? Naomba urudie. Umesema kwamba mwanadada amewekwa coil ya miezi 3. Nilikuwa na swali. Naam. Kwa mfano mwanadada amewekewa coil ya mwaka 3. Aha. Na hiyo mwaka 3 imeisha. Alafu ameenda kwa daktari akamwangalia, alafu sasa kwa mfano apate mchumba. Ya mwaka 3, si mwezi 3, nimekosea. Naam. Ya mwaka 3, alafu akaenda kwa daktari. Na daktari akamwambia sasa unaweza pata mchumba. Na mkaanzisha ndoa sasa. Naam. Sasa ndio nilikuwa nauliza inaweza muadhiri, inaweza muaffect. Aha, kumuaffect kwa njia gani? Iwapo anaweza kupata mtoto baada ya miaka hiyo 3? Haya. Asante sana. Ndio nilikuwa nauliza sasa kama mimi sina mchumba. Lakini kwa mfano hivi karibuni nikienda kupata mchumba, sasa ndio nilikuwa nasikia mambo kama hiyo. Sasa hapo ndio nilikuwa nataka mjadili. Naam, nimekupata. Shukran sana kwa kutupigia simu. Haya, sijui wapo tuna simu nyingine. Nick, TV47, hello? Haya, tunaposubiri labda tuwe tunajibu maswali hayo. Hili nitalielekeza kwako Purity. Amesema mwanadada ana coil ya miaka 3. Aha, naelezo tuna simu nyingine, labda tuchukue tu maswali. TV47, hello? Hello. Naam, unaitwa nani? Unatupigia simu kutoka wapi? Naitwa Susan kutoka Nakuru. Aha, kutoka Nakuru. Jina lako nani? Susan. Susan, ehe. Niko na shida ya niliwekwa hii implant. Iko na miaka 4. Nilikuwa nasikia uchungu hapa chini. Hadi miguu. Ulikuwa unasikia uchungu wapi? Kutoka hapa tumbo ya chini mpaka miguu. Nikaenda hospitali nikafanywa ultrasound. Nikaambiwa niko na cyst, lakini sio kubwa sana. Sasa nilikuwa nauliza nitafanya nini? Haya. Asante sana. Ama shida ni nini? Au shida ni nini? Nitafanya nini ndio hiyo iishe? Haya, shukran Susan kwa kutupigia simu kutoka kaunti ya Nakuru. Hapa mtazamaji, tunaangazia afya ya uzazi. TV47, hello? Hello? Naam. Nakupata. Jina lako nani? Unatupigia simu kutoka wapi? Naitwa Abel Marani kutoka Bungoma. Kutoka Bungoma, Abel? Ehe. Hello. Ehe, swali lako gani kwa wataalam hapa studioni?
Haya, tumempoteza Abel kutoka Bungoma. Atakuwa anatupigia simu baada ya muda mfupi, lakini tuwe tunajibu maswali hayo. Maureen, Purity, samahani, kuhusiana na coil ya miaka 3 na ambapo anatarajia sasa kupata mchumba. Kwa hivyo hofu yake ni kuwa iwapo huyu mwanadada alikuwa ameweka coil kwa miaka 3 na sasa anataka kumchumbia, je, watakuwa wanaanza familia very soon au hili litakuwa ni tatizo katika ndoa yake? Okay. Hiyo coil ambayo wamewekwa, coil kwa sasa hakuna, pengine daktari atuambie kama research imefanywa kama kuna coil ya miaka 3 kwa sasa Kenya hakuna hiyo ya miaka 3. Ile coil ambayo iko ni ya miaka 10, alafu kisha ile nyingine ambayo tulisema ni hormonal milena bado watu wajichukulia vizuri. Sasa kwa hiyo ya miaka 10 tulisema si lazima ungoje hiyo miaka 10 ishe ndo upate mtoto tena. Yeye ameweka coil ya miaka 10 alafu baada ya miaka 3 ameitoa. Tulisema ile fertility inarudi immediately. So asikuwe na shaka kwamba mchumba wake maybe atahave kungoja tena ndo apate ujauzito. Wakati tu ile coil imetolewa ako at risk ya kupata ujauzito. Kwa hivyo kile ambacho unapata kutoka kwa wataalam hapa studioni ni kwamba coil ni ya miaka 10 ila aliiondoa baada ya miaka 3 na sasa anataka kupata ujauzito. Haya, asante. Kwako Rugoro, kuhusiana na swali la Susan kutoka Nakuru, anasema kwamba aliweka implant na baada ya miaka 4 akawa anahisi uchungu sana kwenye tumbo hapa chini kuelekea chini hadi miguuni, na baada ya kuelekea hospitalini akaelezwa kwamba ana cyst. Kwa hivyo anauliza atafanya nini ili hizi cyst zimuondokee, japo anasema kwamba daktari alisema si kubwa sana. Asante sana. Jambo la kwanza, tulisema family planning ama kupanga uzazi iko na madhara yake. Na ni vyema vile alienda hospitali na akafanywa hiyo ultrasound na akapatikana ako na cyst. Mimi ningemsisitizia ni vyema hiyo cyst kutibiwa kwanza. Ni vyema hiyo cyst kutibiwa kwanza. Ndio ili kama haitaisha daktari ama ule mtaalamu wake ataweza kumu-advise kama ni ile family planning ama ni ile cyst. Manake unaweza pata hata mtu hana atumii family planning na bado anapata cyst. Kwa hivyo ili na hii cyst saa zingine unaweza pata inakuja na periods ile tunaita hormonal. Ile wakati unapata unakaribia kupata periods, unapata mwanamke atapata hiyo cyst, hiyo kuumwa na tumbo hivyo, na unapata saa zingine hiyo cyst inakuja. Na wakati ana periods zinaisha hiyo cyst inarudi chini. Lakini kuna zile zinahitaji matibabu na kuna zile utapatiwa dawa na ziishe. Lakini ikikuwa ni kubwa kabisa kuna zile utatolewa. Kwa hivyo iwapo ninapata mchango wako vizuri ni kwamba huenda ikawa sio njia hii ya upangaji uzazi ambayo inachangia kuwepo kwa cyst. Lakini swali ni je, yule ambaye hajatumia njia ya upangaji uzazi, kwa mfano iwapo ni coil, implant au hizi ambazo ni pills, akilinganishwa na yule ambaye hajatumia kabisa, yupi ambaye ako likely kupata hizi cysts? Mimi binafsi siwezi linganisha cysts na family planning. Kwa sababu cyst inaweza kuja kwa ajili ya infection, kwa ajili ya nimekuambia hormonal. Kwa hivyo mimi nitasema ya kwamba mtu akiwa na ugonjwa ama ugonjwa ikipatikana kama vile daktari alisema, ukiekewa hiyo IUD na upatikane uko na infection, jambo la kwanza ni kutreat infection. Na kwa hiyo cyst jambo la kwanza ni kuitreat. Na kila mtu ako at risk ya kupata cyst. Kwa hivyo cyst inaweza kuwa treated, si kwamba ni mwisho wa maisha. Yes, it can be treated. Unapatiwa dawa, na tumesema daktari akifanya ultrasound afanye utafiti wake aone kuwa ni ile hormono, anaku-encourage na anakupatia ile assurance. Tunaambia client itaisha. Na iwapo si ile hormono, daktari anatibu, na ndio tukasema kukua monitored na mtaalamu wako ni kitu ya maana sana ukikuwa mwanamke. Asante sana. Daktari Jose, sasa ni rejea kwako na tunapata sasa kauli za mwisho, final remarks kuhusiana na afya upangaji uzazi. Na manake najua pia kuna watu wengi wanawake, wasichana, vijana wa kike ambao wanatazama na ambao
hadi kufikia sasa hawajawahi kumuona gynecologist. Labda kauli yako ni gani kwa watu kama hao, na pia your final remarks on this topic ambao tunazungumzia hii leo ya family planning? Yeah, first, everybody being teenager, reproductive age, or menopause, you need to see a gynecologist in case of anything. But there is also some routine checkup. For the routine things, for example, you are supposed to do like some screenings, which we know, the breast cancer screening, the cervical cancer screening, and out of that, family planning is supposed to be used, as I said, from the beginning by everybody. Being in reproductive age, it doesn't mean whether you are married or no. No matter your age, everybody is supposed to seek help for family planning. And then, in case of anything during the time that are using family planning, in case of anything, any doubt, don't ask to your colleagues, your friend, or to your relatives. Just go to the hospital, because, like for example, this lady who is talking about pain on the lower limbs while having family planning, and then it associated to the ovarian cyst. It's quite difficult to understand. So all these need to be addressed to a gynecologist who's supposed to assess you. But because somebody can be having some issues before even the family planning starts, and then definitely to be associated with family planning if there is so much meat and attention given to family planning. So everybody should see a gynecologist in case of anything during the family planning method. Okay. Asante sana Daktari Jose Jemba, ni daktari wa uzazi, ukipenda gynecologist. Shukran sana Maureen Rogoro, ni muuguzi, na asante sana Purity Njoroge,